Mycket. Väldigt mycket. Nästan lite för mycket för att ta allting. Men när jag började då var vi 3-4 stycken som tränade här i Uppsala. Det var ingen struktur, det var bara att sätta igång och köra. Nu däremot så är det strukturerade träningar, uppvärmningar, fys. Man är mycket försiktigare med vad man gör. Man hoppar inte ner från jättehöga saker utan att ha tränat ett väldigt bra tag innan. Och sen så tror jag också att rörelserna har utvecklats väldigt mycket. Förut var det få rörelser. Eftersom det var bara 3-4 stycken som kunde någonting här i Uppsala, så blev det de där 3-4 rörelserna som de tyckte var bäst. Och sen ju fler som har kommit med, ju mer har rörelserna förändrats. Kommit till fler rörelser som man kan använda sig av. Och mycket på hjälp av video också. Och att någon är galen nog till att prova någonting nytt. Även om det ser galet ut så är det någon som vågar och känner att det här går faktiskt att bryta ner. Det här var inte så svårt som det såg ut. Det är kul, det är väldigt intressant. Det är både bra och dåligt. Det är bra för att alla andra liksom ser vad vi gör. Så vi vet att det är parkour vi håller på med och inga dumheter. Men om media själv liksom försöker beskriva parkour så kan det väldigt lätt bli fel. De säger fel saker och då kan det ju bli liksom fel rykte och uppfattning om parkour. Så jag tycker det är viktigt att de tar kontakt med någon som tränar innan de har något reportage eller liknande. Det har gett mig otroligt mycket. Fysiskt har jag blivit liksom starkare och uthålligare och bättre kondition överhuvudtaget. Och liksom mentalt så har jag, eller mer i livet så har jag träffat jättemånga bra vänner genom parkouren, mina bästa vänner liksom. Och jag har lärt mig att uppskatta saker på ett bättre sätt. Liksom inte klaga och se allting mer positivt överhuvudtaget. Och mer kul liksom i vardagen. Jag har någonting att se fram emot och jag har någonting att tänka på. Allting bara blir mer positivt. There's definitely a lot of commercialization going on. The last few years have been very busy in the media. There's been a lot of excitement about parkour. It's a very new thing in a lot of ways. But it's becoming very, very broad now. I mean, every film, every action movie has a parkour chase scene, and every commercial and advert seems to have something to do with parkour now. And eventually, the media will get bored of it. Definitely, when the next new thing comes along, they'll suddenly grab that, and it will move from there. So I think this has kind of been the 4 or 5 years now, maybe next year as well, year after, where the media side and the commercialization of parkour has been quite big. But I think as it becomes bigger and bigger, again, eventually the media will become bored with it and look for the next big thing. So in the same way kind of skateboarding did in the 90s, 80s and 90s, it went up and down, I think parkour will be the same. The practice will always be there, people will be training all the time. But I think the popularity might go up and down, at least where the media is concerned. I mean, it'll probably grow in terms of the numbers, people practicing, but the popularity in the spotlight, I think, might drop at some point. But that's fine. Martial arts survived through that, skateboarding survived through that, it always will. But I think it can be good and bad. The biggest danger is that the general public, have a view of parkour that suddenly you can just go outside and do these crazy things, jumping between rooftops, things like that. So what the media side often misses is the hours of training that goes on behind the jump, basically. So you can see the big jumps, you can see the big drops, and the spectacular flips and stuff, but you don't see the hundreds of hours that guy put in, or that girl put in, to actually be able to do that. So I think a lot more videos are needed at the moment where they show the training that goes on behind it, and the processes and the progress towards those jumps. Otherwise, the general public's view of parkour will be very, very misinformed, basically. So there's a danger there, but as long as it's looked after, as long as companies are responsible about how they approach parkour when they represent it, it shouldn't be a problem.